So ke sesiyaqala ke projectile motion. Projectile motion. To project ukuyisa into phezulu. Like for example, mangithatha this duster ngiphonsela phezulu. Manje kube ngiyakwazi ukuyincenga ukuthi cha njengoba ngiphonsa mfowethu ungasheshe ubuye ngoba ngiyachaza. Wena ke ibukeke iya phezulu. Ibuke iya phezulu. Mawuphonsa iobject iya phezulu. On its way up. If speed sakhona siyancipha or velocity yancipha izibe u0 ibuyele futhi phansi. Manje kimina phela iyashesha ukube benginendlela yokwenza slow motion slow ngithi ngonyawo lonwabo bese kukhuphuka kancane uyibone iyaphezulu ima ibuyela futhi iza phansi. Kodwa ke when you project the object upwards iyaphezulu. Now ngalenkathi sisa lana sikhuluma manje nge-vertical motion. So projectile motion, we in fact talking of a vertical motion. Sikhuluma nge-vertical motion. Emotion ehamba vertically. Ehamba horizontally ehamba kanje. Enye ihamba vertically. Ikho lokho abantu bathi isiphambano sisixhumanisa noNkulunkulu futhi sixhumanisa nabantu. uNkulunkulu vertical. Abantu horizontal. So kumele ungaxhumani kuphela nokudalile, uxhumane phela nabantu ukuzobonakala ukuthi unjani. Hayi ngingakhulumi kakhulu abantu bangaze bangene umoya baze bayinikele kanti akuyona ilento yenkonzo. Vertical motion. Now grade 11 naga grade 10 we did horizontal motion. Horizontal motion sabuya ngalama equation VF is equals to V ngikhuluma la nge horizontal motion. Sibe VF is equals to VI plus A delta T. Saba nani na VF squared is equals to VI squared plus 2A delta X. Saba nani na delta Y is equals to VF plus VI over 2 times delta T. Saba nani na saba no delta Y is equals to VI delta T plus half A delta T squared. Now my equations of motion. Lama equations of motion ngebhathi ke awenza grade 10 ngizokukhombisa ukuthi derive ke kanjani. Kodwa ke phela ayisekho asenaso isikhathi salapho mongalalelanga ka grade 10 bakwethu uzongixolela soyobhekezela nje nawe soyoyibamba phambili soyogijima ke manje isitimela uyosilinda le phambili lena ukuze ukwazi ukusponda uhamba kanjani. Now kuma horizontal motion manje mesikhuluma nge-vertical motion mawubuka i-graph mesikhuluma nge-graph nje in general anything kwi-horizontal sithi u-x ku-vertical y. So lo x lona y sithi u-x lona omele i-displacement isuke ihamba to the horizontal direction. I-direction ihamba horizontal. Ukuze si-understand ukuthi sikhuluma ngayiphi displacement u-x wethu sibuka ngokuthi this is horizontal. Okuyenza ukuthi sesikhuluma sekuzoba ngani ngoba emotion is projected upwards, is vertical. Our x now becomes delta y. Our x becomes delta y. That is now y direction.
So kusho ukuthi ngamanye amazwi i-displacement horizontally masikhuluma nge-vertical i-displacement kumele ikhonjiswe ngale symbol ka-delta y. Okwesibili, uma ngiphonsa le object phezulu ngale nkathi ngiyiphonsa ngiyidedela ngiyayiphonsa ihamba nesandla. Mehamba nesandla ihamba ngespeed sesandla. Ngale nkathi ngiyidedela iya phezulu la nje ngiyidedela khona isuka ihamba ngespeed sesandla. Now on its way up bese kutholakala ukuthi manje mayisaya phezulu i-affectwa i-gravitational force. I-gravitational force which is acting downwards. I-gravitational force always acts towards the earth. Abanye bathi earth, abanye bathi earth. Always act towards the earth. Umhlaba. Abanye bathi earth, abanye bathi earth. Angazi ke mina ke. So ke njengoba iya downwards, i-gravitational force ihambisana ne-acceleration bakwethu. Newton second law. Ithini Newton second law? Sengi-apply manje Newton second law kule mpahla lena engikhuluma ngayo. Uyayibona manje lento ihamba kanjani? Sengi-connecta manje ama-chapter wena. Nawe connecta ama-chapter. I-Newton second law ithi when you exert a force on an object, you exert a force on an object, upusha i-object of mass m. Layer force on an object, it will produce kuzoproduceka ini na i-acceleration. Ngamanye amazwi njengoba u-exertela i-force le i-acceleration will be to the direction of force. Bese uma unyusa i-force uyiphusha kakhulu ne-acceleration izo-accelerate kakhulu. Uma uyiphusha kancane izo-accelerate kancane. The same object. When you exert a force on an object, that object will accelerate to the direction of the applied force. Basically, force is directly proportional to acceleration. When you increase force, acceleration increases. So, ihamba ngaleyo ndlela. Now, siyathola ukuthi i-force ne-acceleration ziyahambisana bawethu. Understand that. And acceleration is always to the direction of force. Whether uyakuyiphi direction noma ikuphi, la i-force i-acta ngakhona, le object izo-accelerate-ela ngapho. Nakho ke manje ngiphonsa i-object. Uma ngiphonsa i-object, on its way up, i-gravitational force ithi ngikufuna phansi. Yaphikisa gravitational force. Ile kade uyifunda usafunda ugrade 4 uzabathi force of gravity. Uyajabula uyitshela ukuthi ayi uyayishaya science. Force of gravity. Gravitational force. Yes, ngayibiza ukuthi force of gravity. Kodwa ke phela sihluke kancane singafani nezwe. Sihluke kancane thina be science ithi gravitational force. Ezimnandi kanjani? Ayi force of gravity. Hayi wonke umuntu usho njalo. So now gravitational force, njengoba uyiphonsa njena i-actor against the gravitational force, ne-acceleration yakhona ihambisana nayo. So ngamanye amazwi uma uphonsa i-object ngenxa yokuthi i-velocity ekhuphuka ngayo iphikisana ne-acceleration, then the velocity will decrease. Uphonsa i-object nje on its way up, i-velocity yakhona i-direction ye-velocity yakhona ayihambisani ne-direction ye-acceleration yakhona. I-acceleration yakhona ithi downwards. Yeah, ithi downwards. Yona kanti yaphezulu. So ngoba manje iphikisana ne-acceleration, the velocity yakhona izokwenza njani? Izoncipha. Ngoba phela i-gravitational force ifuna phansi, ne-acceleration yakhona is downwards. The direction of acceleration is opposite the direction of motion, then the velocity will decrease. Angisondele kuwena indaba ungatsheli umuntu ngiyakuhlebela. Ungatsheli umuntu. Uma i-velocity ye-object iphambana uma i-acceleration ye-object iphambana ne-direction of motion. Uma iphambana ne-velocity,
uma i-sign ye-velocity ne-acceleration ingafani, i-velocity izoncipha. Ukubambe lokho. Nakho yangiphonsa i-object phezulu. On its way up, kwenzekani? The velocity decreases. Now, siyathola ukuthi i-decrease ngayiphi factor now. Siyathola ukuthi njengoba i-decrease incipha nje, incipha ngale factor 9.8 times 9.8 meters per second squared. Which means i-gravitational acceleration iyafana whether i-object iyaphezulu noma iyaphansi, incipha ngokufana, iyanda ngokufana. Bayithola leyo nto, yathola insizwa kuthiwa uGalilei. Achu angilibize futhi slow. uGalilei uyena wathola yonke le ndaba lena ephathelene ne-gravitational acceleration. So ngamanye amazwi kwi-vertical motion u-A wethu, u-acceleration wethu, sikhuluma nge-gravitational acceleration, which is a constant number, which is 9.8 times 10, 9.8 meters per second squared. That is gravitational acceleration. So ngamanye amazwi kwi-vertical motion i-acceleration esikhuluma ngayo i-gravitational acceleration. I-displacement esikhuluma ngayo u-delta y. Asireplace ke manje. Kwi-vertical motion siyenze njani na? I-equation yethu leyana yokuqala, u-Vf kuseyi-final velocity, u-Vi kuseyi-initial plus i-acceleration manje asisakhulumi ngo-A, sithi u-G delta t. Lo G lo oyi-gravitational acceleration. Ibalo ze vertical motion zilula ngoba siyawazi acceleration ye object zithi isuka nje sesiyazi acceleration tingakanani. 9.8 times 10 to the power minus 9.8 meters per second. Nengizongixolela sengiyenze kakhulu le ibalo ezino times 10 to the power times 10 to the power. Uma ngizwa sengithi times 10 unganginaki, ngifuna ukubona ukuthi ulalele kangakanani. 9.8 meters per second squared. Ake sibone le yesibili sizoba nani? Vf squared plus or is equals to Vi squared plus 2. What is A? G. What is delta x? Delta y. Vertical motion. Sinento nje. Lana senza iphutha lana safaka lezi ze delta lento Vf squared. Lana u delta x nalana u delta x. Ngiyacabanga ukuthi ubonile ukuthi lento besikhuluma ngo delta x, horizontal motion. Asiye kwi horizontal motion yana sinani na delta y instead of delta x, delta y is equals to Vf plus Vi over 2 times delta t. Vf plus Vi over 2 times delta t. Eyokugcina sinani na delta y is equals to Vi delta t plus half G delta t squared plus half G delta t squared. Sesikhulumile ke manje ngama equations sabona ukuthi asebenza kanjani. Ngicela ukuveza enye part la ezobe bakuhlupha ngayo kakhulu kuma multiple choice questions. Yazi yamnandi leyo nkinga. Yazi yamnandi ini na leyo nkinga. Ake sibheke le equation. Let's look at this equation. Ile mengithanda singazikhuluma ngane kusafana. Ile noma ile. Now, kule equation le kwi-exam multiple choice bangathi consider the following equation. What does A delta t kule equation represent? What does A delta t kule equation imeleni na? Bawethu asikhulume mathematically, sikhulume ngokwe-maths.
konje uVi umele i-velocity no VI. Ngamanye amazwi ama-units ala meters per second silindele nalapha ukuthi azoba in meters per second ngoba you cannot add unlike terms. If le is meters per second, now A delta T, it should be in meters per second. So yini ekala in meters per second? I-velocity yabona la sithi velocity final velocity. Final velocity, ilingana nani? Velocity plus another velocity, but lana expressway in terms of acceleration in time. So A delta T represents velocity. Ay teacher, ngicela ungiprovele yazi manje ngiyabona ukuthi mhlawumbe udlala ngathi nje mhlawumbe bozothi uyadlala. Asibone A delta T. Ama units yini meters per second squared. Ama units esikhathi yini second. Asehlela sesinani meter over second squared per second squared ngilethe ngaphansi times second. Meter over second squared times second. Second elilodwa likhansela la sesisalele yini meter over second which is meters per second. So ngamanye amazwi sengikhombisile ukuthi u-A delta T yini ama units ala meters per second which represents what? Velocity. Buka A times T, it represents velocity. So ngamanye amazwi kwile equation ka VF is equals to VI plus A delta T. A delta T still represents velocity. Sengikushilo ke lokho. Hey, angifuni ukuhlenga ngoba ngizoguga. Abantu bathi ukuhleka kuyagugisana ngoba mawuhleka uba neziqhomo yikho lokho mufana umuhleka uyicindezela nje ngoba uyoshesha uguge uhleka nje phela uhleka iziqhomo ziyaphuma ufuna ukuthi uhleka uthi ha ucindezele ini na iziqhomo. Ake sibheke le equation yo ngikuvezela ukuthi ku multiple choice bathanda ukuhlupha ngamapha ama equation. Buka sinani na delta x is equals to VI delta T plus half A delta T squared. Ake ngibhale la leyana kade ngiyenze ekuqaleni. VF is equals to VI plus A delta T. Hey. Ngapha sino A delta T. Ngapha sino half A delta T. Yo. Inkinga leyo. La sino A delta T. Sesibonile ukuthi u-A delta T umeleni i-velocity. Sele ngakubuza ukuthi kule equation what does half A delta T represent? Imeleni u-half A delta T. Habe. Lana sino A delta T. Ngalena half A delta T. Imeleni na. So yabuya hayibo. Konje u delta x i-displacement meter. Umeter ulingana nani? Kumele ama units ala abe umeter plus meter ngoba lana it should be like terms. Mokuhlanganisa ukunikeza in meter nangapha kube in meter. So ke ngibuka nje at a face value. Ngibuka nje ebusweni nje. Ngibuka nje phezulu. Oh. Ngikhaphezulu. Sishaya njalo ngesizulu. Uyikhaphezulu. Abelungu bathi I'm just taking it at the face value. Siyikhaphezulu. Mesiyikhaphezulu siyabona ukuthi uma le is in meter, VI delta T kumele ibe yini in meter plus lena kumele ibe yini in meter. Ngamanye amazwi u-VI delta T represents displacement. No half A delta T, delta T squared, it represents displacement. Hayi teacher, thina so Thomas sikhola ngokubona. Thina so Thomas. Lalela ke Thomas, ngikubekele yona ke.
vi delta t athina ama-units e-velocity na meter per second, awesikhathi second. Silungisa le nkinga leyela, meter over second times second, isecond liyasula elinye isecond, sokusala ini na umeter. Meter, how say, ngiyayibona le, what about leyana? No problem. Sesiqedile ngale, siyabona ukuthi vi delta t represents displacement. What about half a delta t squared? Half a delta t squared. Ama units ka half, awusinawo ama units ka half. Acceleration meter per second squared. Our acceleration. Isikhathi second, kodwa isikhathi squared, second squared. Buka wena, sasizothini na m over second times second squared. Suli yani second squared yani. Suli yani ini na second squared yani. Sisalela ini meter. Ngamanye amazwi, half a delta t squared represents what? Displacement. A delta t represents what? Velocity. Half a delta t squared represents what? Displacement. V delta t represents what? Displacement. So this is how it goes. Nohlangana nayo multiple choice. Ungakhali uze uyithulise. Kumnandi lokho. Asule la. Sesibheka manje lama equations. Sikhuluma manje. Sesiyabona ukuthi kuyi vertical motion nawo ama equations esizowasebenzisa kuyi vertical motion. Sina lama equations esiwasebenzisayo. Right. Now, ngicela sibheke the concept of gravitational acceleration. Or sikhulume nje nge-acceleration. Asikhulume nje nge-acceleration. Ithini acceleration? Uma i-acceleration ithi, ake ngithi une-acceleration of 4 meter per second squared. Yini 4 meter per second squared? Sibuyela kwi-definition of acceleration. Acceleration, the rate at which velocity changes. Izinga leli i-velocity ishintsha ngalo. That is acceleration. The rate at which velocity changes. Ngamanye amazwi, i-velocity is in meter per second. Isikhathi is in second. Mese siyibeka kahle izoba meter per second per second. Yabona? Size sithi meter per second squared na sisukaphi ku meter per second per second. Now okusho ukuthini lokho? Sesiqaqa sesibuyele emuva sithi 4 meter per second per second. Ngamanye amazwi, i-velocity changes by 4 meter per second after every second. Ngamanye amazwi, if acceleration is 4 meter per second squared, it means after every second the velocity changes by 4. Now ukushintsha kwe-velocity ingashintsha i-velocity incipha noma i-velocity yanda. So ngamanye amazwi, i-acceleration can cause an increase in velocity. Uma kwenzeka i-acceleration, it's either kwenzeka an increase in velocity or a decrease in velocity. Ngiyazi ukuthi abanye ngithe increase decrease abangizwani kahle bazwe uChris. Ngoba umuntu ngikhuluma naye nje uyicabangela uChris. Christopher. Lo mufika ngakini bambiza Tofa. Mufika emakhaya uChris. Manje ukuze ngilungise lento, i-acceleration, i-velocity ingancipha noma inganda. Kungenzeka a decrease in velocity or an increase in velocity. Now, to be on a safe side,
we simply say the velocity changes. Ukushintsha komuntu bakwethu kuya, to be honest, ushintshile wena. Umuntu angakushintshela ekujabulela, ngelinye angakushintshele abe angakujabulela. Ukushintsha lokho. So singacabanga ukuthi ukushintsha njalo kuba positive, nokunegative kukhona. Khobe. So ke sibuya la. The velocity changes by 4 meters per second after every second, if acceleration is 4. What does that mean? If the object bekade imile, i-acceleration is 4, ulindele ukuthi emva kwesecond elilodwa i-velocity ibe u-4. After 1 second iba u-4, ngoba i-velocity iyanda ngo-4 njalo emva kwesecond. Ngesecond lesibili i-velocity ibe ngakanani na? I-velocity ibe u-8, ngoba kuhlala ku-edeka u-4. After 1 second 4, after 2 seconds 8, after 3 seconds 12, after 4 seconds 16. Ku-edeka u-4. Kanti with the same breath, if again it behamba the velocity of 20 meters per second, bese kuthiwa i-acceleration it's 4 meters per second squared. Kanti mhlambe yaphambili ngo-20, kanti i-force i-acta opposite la iyakho, kusho ukuthi i-acceleration iphikisana ne-velocity. Kuzokwenzekani na? Kuzothi emva kwe-second kulo ya 20 kuzophuma u-4, izoncipha ngo-4. Mayincipha i-velocity bese sishaya lesasingisi esimnandi sa-science sithi it decelerates. I-deceleration yenzeka when i-velocity incipha because of the applied force. Nansi i-object ihamba ngo-20, ngale nkathi ihamba ngo-20 i-acceleration ithi i-force i-actela le, so izoncipha ngo-4 after every second. Which means after 1 second it's no longer going to be 20, it's 16. I-second lesibili akusase u-16 sekungakanani na? Soku-12. I-second lesithathu akusase u-12 sekungakanani na? Wena nciphisa nje ngo-4. So now here I was just explaining a concept of acceleration. The concept of acceleration si-applya kanjani? How is it applicable? Yazi say, when uyikhuluma nje ngomlomo, uyikhuluma ngomlomo, awusikhombise nge-equation, asebenzise i-equation. Yakuzwa Maseko, hayi cha impela umlomo wakho nje yayikhipha lento, kodwa manje ingaba ihambisana ne-equation na? Right. Ayisibona. Kuthiwa nansi i-object, i-velocity yayo, initial velocity, ihamba nge-velocity of 18 meters per second. Ake sithole ukuthi after 3 seconds izoba ne-velocity engakanani? What will be its final velocity after 3 seconds? Uma kwenzeka ukuthi i-acceleration yayo, i-velocity u-plus, acceleration yayo ube u-minus 5 meters per second squared. Right. If acceleration is minus 5, ngamanye amazwi i-acceleration is opposite the direction of velocity, so i-velocity will decrease, izoncipha. Now i-acceleration izoncipha ngayiphi factor na? Njalo emva kwe-second iyoncipha ngo-5, ihamba incipha ngo-5. Silindeleni emva kwe-second elilodwa soku-18 minus 5 soku-13. Emva kwe-second lesibili 13 minus 5 soku-8. Emva kwe-second lesithathu 8 minus 5 sokungakanani? Soku-3. Yo, i-velocity engiyilindelela u-3 ngoba njalo emva kwe-second iyehla ngo-5. Njengoba kuwama-second amathathu kusho ukuthi yehle ngo-5 abathathu, which is 15. So kulo ya 18 sizokhipha u-15 sisale ngo-3 meters per second. How say?
asibona ukuthi iyavuma yini equation. Vf is equals to Vi plus A delta T. Uthini uVi wethu 18 plus what is acceleration? -5. -5 times what? -5 times 3. So we'll have 18 minus 15. Nazo awuyavuma equation bakwethu, awusaze ngayixhawula enhlizweni. So kuyini na 3 meter per second. So iyogcina sehamba ngo 3 meter per second ngoba i-acceleration isitshela izinga i-object, i-velocity ye-object ishintsha ngayo, ingaba iyanda i-velocity noma iyancipha, kodwa the rate at which velocity changes.